Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some important MCQ questions on digestion and absorption. First question is, chymotrypsin is. Chymotrypsin ta ki? Proteolytic enzyme, fat digestive enzyme, vitamin, hormone. Chymotrypsin is a proteolytic enzyme. এটা প্রোটিনটাকে ডিগ্রেড করতে সাহায্য করে। Emulsification of fat by bile takes place in. যে ফ্যাটের যে ইমালসিফিকেশনটা হয় সেটা কোথায় ঘটে? ডোডিনাম, লিভার, স্টমাক, ইন্টেস্টাইন। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ডোডিনাম। ডোডিনামের মধ্যে ফ্যাটের ইমালসিফিকেশনটা ঘটে। অ্যাবজর্পশন অফ ডাইজেস্টেড ফুড চিফলি অকার্স ইন। এর মধ্যে থেকে যে ডাইজেস্টেড ফুডগুলো প্রধান শোষণটা কোথায় ঘটে? স্টমাক, কোলন, স্মল ইন্টেস্টাইন, লার্জ ইন্টেস্টাইন। মেজরিটি অফ দ্য ফুড যেটা অ্যাবজর্পশনটা ঘটে সেটা হলো স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে। দ্য এনজাইম ট্রিপসিনোজেন ইজ সিক্রেটেড ফ্রম। যে ট্রিপসিনোজেন এনজাইমটা কে সিক্রেট করছে? ডোডিনাম, প্যানক্রিয়াস, লিভার আর স্টোমাক। ট্রিপসিনোজেন যে এনজাইমটা সেটা মেইনলি সিক্রেট করছে প্যানক্রিয়াস। Enzyme pepsin acts upon food at a pH of about. যে পেপসিন যে এনজাইমটা সেটা ফুডটাকে ভাঙতে সাহায্য করে, সেটা কত পিএইচ এর মধ্যে অ্যাক্টিভ থাকে? 3 to split protein, 2 to split carbohydrate, 7 to change protein into peptones, 2 to change proteins into amino acid. Correct answer is 3 to split proteins. পেপসিন যেটা প্রোটিনটাকে ভাঙতে সাহায্য করে। আওয়ার ফুড মেইনলি কন্টেন্স। আমাদের যে খাবার সেটার মধ্যে প্রধান কি থাকে? কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ, সুক্রোজ আর গ্লুকোজ। আমাদের খাবারের মধ্যে মেইনলি থাকে কার্বোহাইড্রেট। হুইচ ওয়ান ইজ ডিফার ফ্রম দ্য ক্যাটাগরি অফ আদার 3? এর মধ্যে থেকে কোনটা বাকি তিনটার থেকে ডিফারেন্ট? গ্যাস্ট্রিন, গ্লুকাগন, সিক্রেটিন, টাইলিন। এর মধ্যে থেকে টাইলিন ইজ ডিফারেন্ট। A carbohydrate splitting enzyme is secreted by. কার্বোহাইড্রেটটাকে ভাঙার যে এনজাইমটা সেটা কে সিক্রেট করছে? লিভার, zymogen cells of gastric glands, spleen, cryptis of Langerhans. কার্বোহাইড্রেট স্প্লিটিং এনজাইমগুলো সিক্রেট করছে cryptis of Langerhans, Langerhans. Stomach is the main site for the digestion of. স্টমাকের মধ্যে কোন খাবারটা সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণ ডাইজেশনটা ঘটে? ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর অল অফ দিস। এর মধ্যে থেকে স্টমাকের মধ্যে প্রোটিনটাকে মেজর ডাইজেশনটা ঘটে। The hormone involved in the discharge of pancreatic juice in mammal is. যে ম্যামেলের মধ্যে যে প্যানক্রিয়াটিক জুসটা সিক্রেট করছে কোন এনজাইমটা? গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন and CCK or enterogesterone. The correct answer is secretin and CCK. Secretin and CCK যেটা যে প্যানক্রিয়াটিক জুস সিক্রেশনে কাজ করছে। The function of HCl in stomach is to. HCl এর প্রধান কাজ কি? Kill microorganism of food, facilitate absorption of food, dissolve hormone secreted by gastric gland, active trypsinogen to trypsin. Correct answer is kill microorganism of food.
ফুডের মধ্যে যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো থাকে সেগুলোকে মারতে সাহায্য করে। এনজাইম maltase in human gut acts on food at a pH of the maltase যে এনজাইমটা সেটা কত pH এ কাজ করে? more than 7 to change starch into maltose, less than 7 to change starch into maltose, more than 7 to change maltose into glucose, less than 7 to change maltose into glucose. It is requires more than 7 to change maltose into glucose, যেটা ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ঘটে। সিম্পল সুগার অফ ব্লাড ইজ, ব্লাডের মধ্যে যে সিম্পল সুগার সেটা কোনটা? ডেক্সট্রিন, ল্যাকটোজ, সুক্রোজ আর গ্লুকোজ। সিম্পল সুগার হলো গ্লুকোজ। ডিউরিং প্রলং স্টারভেশন বডি ডিরাইভস নিউট্রিশন ফ্রম দ্য স্টোরেজ অফ, ডিউরিং স্টারভেশনের সময় বডির মধ্যে যে নিউট্রিশনটা কোথা থেকে আসছে? লিভার অ্যান্ড এডিপোস টিস্যু, স্প্লিন, লিভার অ্যান্ড লাংস, সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট অ্যান্ড প্যানক্রিয়াস। আসছে লিভার অ্যান্ড এডিপোস টিস্যুর থেকে। এন্টারোকাইনেজ স্টিমুলেটস হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং, যে এন্টারোকাইনেজ যেটা সেটা কাকে স্টিমুলেট করছে? পেপসিনোজেন, ট্রিপসিন, পেপসিন আর ট্রিপসিনোজেন। ট্রিপসিনোজেন সিক্রেশনটাকে স্টিমুলেট করছে। এন্টারোকাইনেজ মেইনলি স্টিমুলেটস ট্রিপসিনোজেন। ম্যাক্সিমাম ডাইজেশন অফ ফুড টেক্স প্লেস ইন, যে খাবারের যে ডাইজেশনটা সবচেয়ে থেকে বেশি কোথায় হয়? স্টোমাক, জোজিনাম, colon, duodenum. The maximum digestion occurs in duodenum. Absence of which of these in bile will not make fat digestion difficult. বাইল জুস এটার মধ্যে কোন জিনিসটা না থাকলে ফ্যাট ডাইজেশনটা হবে না প্রপারলি? কোলেস্টেরল, বাইল সল্ট, পিগমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসিড। বাইলের মধ্যে যদি বাইল সল্ট না থাকে তাহলে ফ্যাটের ডাইজেশনটা প্রপারলি হবে না। প্যানক্রিয়াটিক জুস ইজ রিলিজড ইনটু, প্যানক্রিয়াটিক জুস সেটা কোথায় রিলিজ হয়? ডোডিনাম, ইলিয়াম, স্টোমাক, জেজোনাম। প্যানক্রিয়াটিক জুস আর মেইনলি রিলিজ ইন দ্য ডোডিনাম। The enzyme that catalyze the changing of emulsified fat into fatty acid and glycerol, এর মধ্যে কোন এনজাইমটা ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটটাকে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে কনভার্ট করে? পেপসিন, লাইপেজ, অ্যামাইলেজ আর সুক্রোজ। The correct answer is লাইপেজ। লাইপেজ যেটা ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোকে ফ্যাটসটাকে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারলে কনভার্ট করছে। When the odd one, এর মধ্যে থেকে কোনটা অড? রেনিন, সিক্রেটিন, ক্যালসিটোনিন, অক্সিটোসিন। এর মধ্যে থেকে রেনিন is the odd one out. Pancreatic lipase acts upon, প্যানক্রিয়াটিক যে লাইপেজ এনজাইমটা সেটা কিসের উপর কাজ করে? গ্লাইকোজেন, ট্রাইগ্লিসারাইড, ডাইস্যাকারাইড or polypeptide. Pancreatic lipase acts on triglyceride, that is acts on fat. Bile is formed in, bile সেটা কোথায় তৈরি হয়? গল ব্লাডার, লিভার, স্প্লিন আর ব্লাড। বাইল যেটা তৈরি হয় লিভারের মধ্যে, যেটা স্টোর করা হয় গল ব্লাডারের মধ্যে। cholecystokinin is secreted by duodenum that causes contraction of gallbladder. Goblet cells of ileum stimulate secretion of succus entericus. Liver and controls secondary sex characters.
stomach that stimulates pancreas to release the juice. তো cholecystokinin is যে সিক্রেশনটা সেটা মেইনলি কাজ করছে ডিওডিনামের মধ্যে that causes contraction of the gallbladder. Enzyme trypsinogen is changed into trypsin by the trypsinogenটাকে trypsine কনভার্ট করছে কে? Gastrin, enterogastrone, enterokinase or secretin. The enterokinase এনজাইমটা ট্রিপসিনোজেনটাকে ট্রিপসিনে কনভার্ট করছে। Castell's intrinsic factor is connected with internal absorption of. The Castell intrinsic factor এর মধ্যে থেকে কিসের অ্যাবজর্পশনের সাথে যুক্ত? পাইরিডক্সিন, রাইবোফ্লেভিন, থায়ামিন, কোবালামিন. The Castell intrinsic factor are concerned with the internal absorption of কোবালামিন. কোবালামিনের সাথে যুক্ত। Maximum number of enzymes occurs in. এর মধ্যে থেকে কার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ এনজাইমস দেখা যায়? omnivorous, herbivorous, carnivorous or none of the above. এর মধ্যে থেকে omnivorousের মধ্যে বেশি পরিমাণ এনজাইমস দেখা যায়। কোলেস্টেরল is synthesized in. কোলেস্টেরল কোথায় সিনথেসিস হয়? ব্রুনারস গ্ল্যান্ড, লিভার, স্প্লিন, প্যানক্রিয়াস. কোলেস্টেরল মেইনলি সিনথেসাইজ হয় লিভারের মধ্যে। রেনিন অ্যাক্টস অন। রেনিন যেটা কোথায় কাজ করে? মিল্ক চেঞ্জিং কেসিন ইন্টু ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেট at pH 7.2 to 8.2 pH, protein in stomach, fat in intestine, milk changing casein into calcium paracasinate at pH 1 to 3 pH. Correct answer is it changes casein into calcium paracasinate at pH of 1 to 3. It is highly acidic pH. ল্যাকটিয়েলস টেক পার্ট ইন। ল্যাকটিয়েলস কিসে কাজ করে? ডাইজেশন অফ মিল্ক, অ্যাবজর্পশন অফ ফ্যাট, ডাইজেশন অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড or none of the above. Lacteals helps in the absorption of fat. Muscular contraction of alimentary canal are. মাস্কুলার মাসেলগুলো যে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এলিমেন্টারি ক্যানাল সেটাকে কি বলা হয়? সার্কুলেশন, ডেগুলেশন, চার্নিং আর পেরিস্টালসিস. মাস্কুলার কন্ট্রাকশন এলিমেন্টারি ক্যানালের সেটাকে বলা হয় পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট। পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট বলা হয় যেটা যে মাসেলগুলো যেটা কন্ট্রাকশন হয়। ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যান্ড গ্লিসারলস আর ফার্স্ট অ্যাবজর্ব বাই। ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারলগুলো ফার্স্ট অ্যাবজর্ব করছে কি? লিম্ফ ভেসেলস, ব্লাড ক্যাপিলারিস, হেপাটিক পোর্টাল ভেইন. ফ্যাটি অ্যাসিডস আর গ্লিসারলগুলা মেইনলি অ্যাবজর্ব হচ্ছে বাই লিম্ফ ভেসেলসের মধ্যে। ডিউরিং প্রলং ফাস্টিংয়ের সময় কি হয়? ফার্স্ট ফ্যাটস আর ইউজড আপ ফলোড বাই কার্বোহাইড্রেট ইন লিভার, মাসেলস অ্যান্ড প্রোটিনস এট দ্য এন্ড. ফার্স্ট কার্বোহাইড্রেট is used up followed by fat and protein. First lipid followed by proteins and carbohydrate towards the end or none of the above. Reference first carbohydrate use হবে followed by fat then at the end protein. Which of the following is absorbed in ileum? স্মল ইন্টেস্টাইনের যে ইলিয়ামের মধ্যে কোনটা বেশি পরিমাণ অ্যাবজর্পশন হয়? ফ্যাট, বাইল সল্ট, ভিটামিন কে আর গ্লুকোজ. এর থেকে বাইল সল্টসগুলো অ্যাবজর্পশন হয় ইলিয়ামের মধ্যে। হুইচ ফুড সাবস্টেন্স ইজ অ্যাবজর্বড উইদাউট ডাইজেশন? এর মধ্যে থেকে কোন খাদ্যবস্তুটা ডাইজেশন ছাড়াই অ্যাবজর্পশনটা হয়? কার্বোহাইড্রেটস, প্রোটিনস, ভাইটামিনস, ফ্যাটস.
এর মধ্যে ভাইটামিনসগুলা অ্যাবজর্পশন হয় তাদের ডাইজেশন ছাড়াই। মিউকাস ইজ সিক্রেটেড বাই, মিউকাসকে সিক্রেট করছে স্টমাক, ডোডিনাম, লার্জ ইন্টেস্টাইন or all of the above. Mucus is secreted by all of the above. Water absorption is mainly occur in, যে জলটা যেটা শোষণটা হয় কোথায়, কোলন, ইন্টেস্টাইন, স্টোমাক, অ্যাপেন্ডিক্স, ইন্টেস্টাইনের মধ্যে। Water is mainly absorbed in the intestine. Which of the following absorbed in proximal intestine? এর মধ্যে থেকে কোনটা প্রক্সিমাল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে শোষণ হয়? আয়রন, সোডিয়াম, বাইল সল্ট আর ভিটামিন B12। এর মধ্যে থেকে কারেক্ট আনসার ইজ আয়রন। আয়রন যেটা প্রক্সিমাল ইন্টেস্টাইনে শোষিত হয়। So with that we came to end of this MCQ solving session. We will be solving similar type of MCQs in the future, which will be very much beneficial for the upcoming exams. So do stay tuned and do not forget to subscribe to the channel for similar type of videos. Thank you all.